This conference will now be recorded. So please inform your friends to join as early as possible. Till now, only what I observe, only 4 students are there. So it's almost 5 minutes is over. Please inform them. I need to start within 2 minutes. Please inform your friends to join as early as possible. So this time only 4. Hello, sir. হ্যাঁ বলো। তো স্যার গ্রুপ 1 এর প্রজেক্টটা স্যার আবার ওই যেরকম বললেন ওরকম করেছি, একবার দেখে নেবেন। হ্যাঁ একদম দেখো তাহলে এখনই, এখনো অনেকে জয়েন করেনি। ঠিক আছে। কি নাম বলো? শুভম ঘোষ। সোহম? শুভম ঘোষ। শুভম ঘোষ। হুম। হুম। স্লো আছে। স্যার এবার দেখুন। মাঝে একটা, হ্যাঁ এমনি ঠিক আছে, মাঝে একটা ওই ইকুয়াল টু মতো সাইন দিয়ে দিলে দেখতে ভালো লাগতো না কি? এইখানটা স্যার আমি ওই সেম কালার করেছি, ওই ইকুয়াল টু দিই। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কালার দিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার আসলে পিপিটিতে দেওয়া হয়ে গেছে, ওই জন্য স্যার আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি স্যার ভ্যালু দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে স্যার এটা ডিউটি এরকম দেখো। স্যার প্লটটা দিলে। আচ্ছা এটা কেন স্ট্রেট লাইন আছে, কিসের বানাচ্ছো তোমরা? এটা কি স্ট্রেট লাইন মানে এরকমই আসবে? স্ট্রেট লাইন বলছি ওই স্লোপ। স্লোপ স্যার বেসিক্যালি এই আউটপুট, এটা স্যার বেসিক্যালি কোনো মানে ইয়ে হয় না, মানে কোনো গ্রাফ আর কি হয় না, কিন্তু মানে যেটা হচ্ছে আমরা একটা দেখলাম যে আউটপুট ভোল্টেজ আর ইনপুট ভোল্টেজ আমরা একটা নির্দিষ্ট লিমিটের মধ্যে না দিলে সার্কিটটা আর কি ওয়ার্ক করে না। তো আমি ভাবলাম যে ওটা দিয়ে তাহলে একটা তোমরা জিরোটা নিয়ে নিয়েছো আর তার সঙ্গে তোমার এই ভ্যালুটাকে দিয়েছো।
আমরা হ্যাঁ ভ্যালুটাকে দিয়েছি, দিয়ে আর কি মানে করার চেষ্টা করেছি একটা। বেসিক্যালি হয় না, আপনি বলেছিলেন একটা প্রজেক্ট বলে করতে, সেই জন্য স্যার একটা করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, নো ইস্যু, ঠিক আছে। হুম, এটা আমরা ফাইনাল প্রজেক্টে ইমপ্লিসিট করে দিই। হ্যাঁ ওপরে একটা হেডিং দাও, মানে আর একটা ছোট্ট কাজ, ওপরে একটা হেডিং হেডিং, এই হ্যাঁ ওই ওপরে। জায়গাটায়, হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ ওকে, ওখানে একটা হেডিং, মানে কিসের জন্য এটা বানাচ্ছ সেই হেডিংটা। ঠিক আর আছে আর স্যার। একটা জিনিস হলো, জিনিসটা আরো ভালো হয় সব যদি কালার, তো মানে কালার গুলো খুব হ্যাপাজার্ড হয়ে গেছে, মানে ইউনিফর্ম কালার, মানে সবগুলো একই ধরনের কালার হলে, মানে তোমার যেগুলো তোমার ইনপুট সেগুলো এক কালারের, আউটপুট গুলো এক কালারের, এই ক্ষেত্রে হলে পর বেশি ভালো হয় আর কি। মানে কি বলতো, এটা অনেক বেশি কালার, মানে বেশি কালারফুল হয়ে গেছে জিনিসটা। আচ্ছা, আর মানে বলছেন মানে ইনপুটের গুলো একটা কালারের আর আউটপুটের গুলো একটা কালারের, সেম হ্যাঁ, কালারের। তাহলে কি ইউনিফর্ম হয় জিনিসটা, মানে এতগুলো কালার না কিছু বুঝতে পারে, তাহলে মানে মিনিংফুল ওয়েতে আমাদেরকে সাধারণত করলে পর ভালো হয় কালার গুলো। তো যাই হোক, বা তোমার ধরো ইনপুট গুলো এক কালার, আউটপুট গুলো আর সব হেডিং গুলো আর একটা কালারে নিয়ে গেলে, আর একটা কালার, প্লটটা ওকে। আলাদা করে দিলে ঠিক আছে, কিন্তু এত বেশি কালার করে দিলে না জিনিসটা ঠিক প্রজেক্ট থাকবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। মানে তাহলে স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ওপরে প্রজেক্ট তো একটা এটা নাম তো দেবো। হচ্ছে, হ্যাঁ মানে কালার সেম কালার, এত বেশি কালার ভ্যারিয়েশনের দরকার নেই, সেম মোটামুটি একই ধরনের কালার রাখো, দুটো বা তিনটে কালার ইউজ করো ঠিক আছে। আর একই টাইপের কালার ইউজ করে একটা কাজের জন্য, মানে তুমি ধরো লেভেল গুলোর জন্য একরকম কালার ইউজ করলে, ওকে ওকে সাইডের ওকে, লেভেল গুলোর জন্য একরকম, উপরের লেভেল গুলো একরকম, ইনপুট গুলোর জন্য একরকম, আর আউটপুট গুলোর জন্য একরকম, হ্যাঁ প্লটের হ্যাঁ, জন্য একরকম, ঠিক আছে, তাহলে কালারে। enough। মানে এত রকম ভ্যারিয়েশন করলে জিনিসটা অতটা হয় না, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, তার তিনটে কালারে হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। হুম হুম। ইনপুট ভোল্টেজ, আউটপুট ভোল্টেজ, এখানে একটা কিন্তু ব্যাপার, ইনপুট ভার্সেস আউটপুটের গ্রাফ করেছো তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে 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 ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ঠিক আছে, এমনি ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। Okay, so now first half we discussed about a different image, and last class we discussed about a guide, graphical user interface. So if I combine two, so how we display the uh, image in graphical user interface guide, right? So that is actually our first target. So how we go with that? So let's write this thing. So first we write a guide command. Next, okay, it's taking time, so we wait a little bit. Yeah. So to display image, we need to use this same axis. And we go with a button. This one. So we write here submit, not this one.
Now on click action, it show here some image. How we go with that? So just right click on that, view callback, callback. So first we need to save it. So now here we need to write what we want to show the value. So access handles dot access one. What we want to handle, we want to show some images. So we write here a equals to, we need to take a image. So we need to write a code that is I am read. And then the location and name. Right, this way we need to write. Store the a value. Now I need to show, I am show a. So that's like a very simple things. But yes, if we run it, it will appear window this image. But now we want to, so is it okay? Just write down and check it, everyone. Then I go with the next part. Just complete it. Yes, sir, done. Done. Is it completed by everyone? Okay. Now the thing is that we want to do something different. That is, we want to do the thing. So whenever it's actually two switches there, whenever push a first switch, then it go with the one image, and when we go with the second switch, it go with the second image. So now we write here grayscale. Right, grayscale. Put it here. Now what we want to do, submit is there, grayscale is there. So now we go with the grayscale and go with this view callback. And the same way we just need to write it.
So we have already one grayscale image that things we may show or we may convert it. So how we convert? This way. So if we run it, okay, sorry, we need to go with this design. So tool image is here. Yeah. So this way we can change. Right? Try this one. স্যার Yeah. হ্যাঁ স্যার ওই আমি স্যার ওই তৈরি বলছি স্যার আমি এটা শেয়ার করতে চাইছি স্যার Okay. স্যার আমি মোবাইল থেকেই করছি স্যার এবার Share করো। কি হলো? স্ক্রিন শেয়ার হয়ে শেয়ারিং অফ হয়ে গেল তো। শেয়ারিং অফ হয়ে গেছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আর আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ইটস অডিবল। ওকে ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে। হয়েছে? মানে কোনো প্রবলেম আছে না হয়ে গেছে? না হয়েছে ঠিক কাজ আছে, হয়ে গৈরিক ইজ ইট ইস্যু রিজলভ? না স্যার আমার ওই করাটাও মানে উড়ে গেছে গৈরিক স্যার আবার কি বলো? কি করতে চাইছিলে? শেয়ার করো, স্ক্রিন শেয়ার করো, দেখে দিচ্ছি কি করতে চাইছিলে বলো। না স্যার শেয়ার তো মানে হবে না স্যার আমি আমার স্যার ওই লেখাটা উঠে গেছে স্যার ওটা উড়ে গেছে আবার করতে হবে আমাকে মানে কি করতে চাই, মানে কি প্রবলেমটা কি হচ্ছে সেটা বলো। স্যার আমার মানে প্রবলেম হচ্ছিল মানে ওই আপনার যে ফাংশনটা দিয়ে করতে বলেছিলেন ওইটা করলে এরর শো করছে আমাকে কি ফাংশন, কি ফাংশন? স্যার ওই আই এম রিড ফাংশন স্যার না ওটা তো তোমার মোবাইল থেকে তো হবে না। আচ্ছা তোমাকে তো মোবাইল থেকে হবে না, তোমাকে তো বললাম যে সফটওয়্যার, কম্পিউটার সফটওয়্যার থেকে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে তো কম্পিউটারে, না হলে কি করে হবে? আচ্ছা স্যার আর না হলে ওর মোবাইলের মধ্যে দেখো এই ইমেজ প্রসেসিং টুলবক্স, সে অ্যাডঅনস ওপরে দেখো একটা অ্যাডঅনস বলে একটা অপশন রয়েছে, ওখানে গিয়ে ইমেজ প্রসেসিং টুলবক্স বলে সার্চ করো, ওটা দিলে পর তখন তুমি ইউজ করতে পারবে। একবার শেয়ার করতে পারো, দেখে দিতে পারি যে ওখানে আছে কিনা ইমেজ প্রসেসিং টুলবক্স। আমি শেয়ার করছি স্যার স্যার
স্যার তাহলে আপনি কি এটা দেখবেন এখন স্যার? আমি না হলে পরে করবো স্যার। এখনো শেয়ার করতে পারো বা পরেও করতে পারো, যখন ইচ্ছা। তাহলে পরে করছি স্যার। ওকে। No issue. So where we left, we till now discussed this thing, that is how we read the data and how we display the information. And today evening, I will share another things, sample note or study material with you regarding this Matlab, right? So the thing is that, so here we go with this function push button to callback, and we get a I am read and read these things and show this way. I am show B. So we this way show this thing. So can you able to show the image, two different image using checkbox or radio button, using radio button? Can you able to display the image using a radio button? Means so whenever two buttons, instead of going with this two button, we have a two buttons. Radio button. If first one is clicked, then show the original image. When we go with the second one, it's go with the graphical image. So can you able to write? So last day you already show the results. So using graph. So can you able to implement it in this case? Yes sir, try করছি। Yeah. So all of you, please try to do these things. Done. Okay. Share it. Concord. স্যার এরকম বলছিলেন তো অরিজিনাল ক্লিক করলে অরিজিনাল আর Exactly. Directly things. Very good. So anyone have any issue, ask me. So the thing is that now we already go with this image. Now can we able to merge two image? So this is actually a one image we have. We want to merge with another image. So how we merge? So to merge two image, we must need to go with one thing, that is we need to make a same size, because if dimension mismatch, we can't do anything. So what we do, first we need to check a size of this.
image. So if we go with that size of the image, so we need to check it by using Matlab command or by opening it within Paint. So the size is 276 by 183. 276 by 183. 276 by 183. So I need to make these things. So resize is 278 by 163. So this way we resize. And right here we write something. So suppose I write this name, I want to put it into this image. So I save it. We save these things and we need to merge these two. So if we want to, I just go with this way. Here we want to merge. So test3 we write here, and what we do here. So if we want to merge, we may write this C equals to A plus B. But if we write it, it will work. So where all the information of A matrix, all the information of B matrix we add and we want to show it. But it will not work. But still I want to show. And why it's happened, that actually a question. So let's go with that. So this actually a first one. So if I click on this, this is a simple image it will show. And when we hit on a grayscale, it actually show the merged image. But if I hit this one, it's not working. So let's check. Is there any issue? See test. Okay. So first thing is that this location, I make a mistake with this location. So I need to provide here proper location. So let's provide not location actually. I forget to put a proper this actually JPG actually. So this check the image whatever we try make now PNG. No, sorry. This is the JPG image is there. So test3.jpg. So we need to write here test3.jpg. So okay. So A plus B dimension must be matched. Okay, so let's check why dimension mismatch is written, because we check it the same dimension we go with. So let's check. Here we write a code and check a dimensions. So let's check a dimension of this A and dimension of B.
and we check the size of A and size of B. Okay. I mistakenly write 163 278. So that should be 183 276. 183 276. So I again need to go it one. So we need to check it. What is the size? 183 276. 183 276. So that size. $183. So $276. Let's check again. 183 276. Okay. 183 276. So 183 276. Now save it. And again, run this code. Let's click on that. Yeah. So this appears this way. So what happened in this case? Wherever we write a name, in that place actually just march two colors. So can you tell me what happened here and why we not get a added value? Any idea why it's coming this way? Any guess? Any guess? Why is coming this way? So where black is there, in space of that, it's only color is vibrated. Other portions, no color is there. But we just make a plus B. So why it's happened? Any idea? Any guess? Yeah, let me check and response to me. What do you think? Why it's coming this way? Just write this code and check it yourself also. So what we write here, these two lines you need to write and check it. And check it, you can understand why it's happened. Let's wait for your response. Any idea? So all of you first check it and then inform me. So whenever it's done, please inform me it's done. So write down this code and check it.
হ্যাঁ স্যার এরকমই আসছে আপনার মতো। Exactly. So next is that how we get a, mixture of this, because wherever the, so what is the reason? Can you find out the reason behind it? Any idea? Any guess? স্যার বলবো একটু। Yeah, হ্যালো, obviously. বলছি বলো। ওই যেখানে ওই নামটা লিখেছেন না, ওটা তো বাকি পেজটা সাদা আছে, তো বাকি পেজটা 1 হিসাবে থাকছে, আর যে জায়গাটার নামটা লিখেছেন কালো দিয়ে আছে, তো ওই জায়গাটা বোধহয় 0 হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য ওই 0 জায়গাটায় পিছনের ছবিটা তুলে ধরছে, আর সাদাটা সাদাই থাকছে। কাছাকাছি, but not exact. So if you check the C value, আমরা যদি C এর ভ্যালুটা যদি দেখি, তাহলে আমরা এর উত্তর পেয়ে যাব। ওকে, So this is actually the C value, maximum space. We have a value 255, but it's not actually a 250, it's exceed, because the thing is that whenever some points we add A with B, A value have a range 0 to 255, B also have a value from 0 to 255. The thing is that first class we already know that as it is a 8-bit image, it can maximum hold the value of 255. So so when A have a value more than 112, so like a near the 255, like a 200 or 180, and B also have a value 200 and 180 in any point. If we add these two value, we get a more than 300. That's a more than 255. It can't hold the value more than that. So as all the points value, which are the points value is became a more than 255, means maximum point value became now 255. Is it clear? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। বোঝা গেল? হ্যাঁ So হ্যাঁ, if it is 255, that means white. And in space of black, now in this region we only have a black, means we print a name using black. So black means the value is 0 to 255, is a 0 value, no color is there. So as these values are 0, so it's added with the information whatever stored in B, A, that actually reflects there. So now how we overcome this problem? Any idea? Any guessing? স্যার ওই 8 বিটটাকে 16 বিট যদি করি কোনোভাবে। How? Means that actually a difficult one, because when we go with the image, it's not have a permissions to go with the 16-bit. What are the alternate options we have? Any other alternate options? Let's check another things before going to discuss. So let's check another fundamental things. So let's go with the fundamental things. Let's clear it. Now we go with again write the code, that is this one. Now if we go these things, I am show A by 2. So what happened if we go with this A by 2? So whatever the value in A, that's actually divided by 2. But all the information that actually required for A matrix, that intactly same, but with a
divided by two values. So if we go to check this, what actually get an output? So the thing is that what we check, it have all the information intact, but brightness little bit changed, right? Yes, sir. Clear. বুঝতে So পেরেছি। if we want to change the brightness, what we do, image information we may divide. So let's go with another step. If we go with again by 4, so this actually bitwise operation, so by 2 by, so this actually very faint. Next again, if we divide it by exactly 2 8-bit, so if we divide it by 8, so 255, so this is obvious totally black, but we divide it by 8, then also we get the things this kind of total no information. So this way we change brightness contrast. So the same way we may change it, right? So both the way, if we multiply, then also it's a change. This way it will change. So when we go it this way, every time it's go whiten, means we multiply 255, means whatever the value as multiplied, its increase goes nearer to, all the values goes nearer to 255, then it became white. And the same way when we divided it and go less than 255, less nearer the zero, this will become black. So this is a property of image. Just try it and check it with a different image. You get a proper idea.
So everyone, please check these things and confirm it's done. হ্যাঁ স্যার করেছে। Okay. So what do you understand from this? Can you answer the questions what we asked last time? So how we resolve this issue? Any idea? Any guessing? So two image we have. Now the thing is that information is there. If we go with a divided by 2, the say all informations are intact in that, and then also we have a intact information. So we may write it this way: C plus D, right? And now if I show this E, we get a complete things. Is it clear? স্যার এটা আমিও করেছিলাম, কিন্তু কথা হচ্ছে ওইটা তো একটু সাদাটে হয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য আমি বললাম না। Okay. So yes, it's ওইটা obviously go a little bit brighter, but it will work. Okay. But you may adjust. So if you want to make it less brighter, then you may adjust it also. Different approach you may take. Right. That not only you need to go with this way, you may take a different approach also. Right. So this way we can merge the things. If you want to go with any two image, so we go with another image. Just I go with another image. So I merge with this anyone. So suppose this one I want to merge, okay, or this one. First I need to save it. Okay. Okay, I just try to save it. But we always need to remember one thing: size of an image. So it always be the same. So we same thing we save into desktop, and the size of an image always should be same. ভিডিও পজ হয়ে গেছে। Video pause. Okay. Yeah. So now we have this image, and we need to check again the size of image. We need to make a same size. Mm, 275, 183. Is it a size of a previous image? Let's say.
No, 276, 183. 276, 183 previous one. So resize it. 276. That little bit change I need to make. And 183. This is clear, 183. So here, from here, we can find out the pixel values. So both are the same image. Now, if we merge this two, if we merge these two image, so I just rename it by so if we go with that, E equals to A by 2 plus B by 2, I am show E what happened here? Okay, sorry. E by 2. Right, so this is actually a complete merge of these two. So anyway, we may do anything, any changes we may make and merge it. So this is all about things. So this way we may go with two examples I show you. Now, if I want to resize, so there's another options. I am add. So when we go, so there's another command that is I again write the things. This actually we write I am add. So last time we add using simple way. This time we add using the command that is I am add. So addition of a image. This way we can add. We can image addition purpose. We use this command I am add. That actually same thing happen obviously in this case also. Right. So I am add this actually another command. So another things we show here that is I am subtract. So these are clear subtractions. Right. That another thing is there is a I am subtract. I am add and I am subtract. Two things are possible.
Is it clear? Just check I am add and I am subtract command. হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Now another thing is that another command is this, the I am resize. Sorry, we need to write another thing. We forget to put another variables. Just wait. So I am resize, comma 2. Class resize. So let's check, it may be okay, it's not supporting. Okay, I am this sorry, I am resize command is that I am resize. So key equals to I am resize and I am show key. So if you check this size, we can able to change anyway, right? So check it, I am resize command. হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। So and next we need to do it, তোমরা একটু আসতে কথাটা বাইরে গিয়ে বলবে, ঠিক আছে?
So here we need to go with this way. That is, we need to write this way. This way we need to write here. We need to write here A. A is that 2. A equals to something we write this way. And next I am rotate as the command is done. And we need to write this way. We need to go with this way. C. So C equals to I am read C. I am read C users. And this way we need to write these things. Okay, just check one thing. And now we need to write this thing. I am rotate C, and then we need to write that here angle 180. Right. So I am rotate 180 and write these things here this way. D equals to this. Right. This actually are things. Now, if I show this, I am show D. So that actually it's a rotate 180 degree. Right. It will rotate 180 degree. Is it okay? Yes, sir. So just go with that and rotate it. So can you able to rotate total angle means 0 to 360 total rotation? Can you make a step by step? Can you write some code for that? কিরকম স্যার একবার বলুন? It's actually we show particular angle. Can you show rotate the thing from 0 to 360 this way? So step by step it rotates and show the results. So it's a show rotate continuously. Do you understand my questions? Can you able to solve it?
তাহলে ভ্যালুটা চেঞ্জ করবো কি করে, মানে 0 to 360? Yeah. So for loop লাগাবে simply. বুঝতে পারলে? Simple হ্যাঁ, for বুঝতে loop. পেরেছি। হুম হুম। So try everyone. সে কিরম একটা হয়েছে একটু দেখুন। Okay. কি নাম জানো? সম্পদ স্যার। সম্পদ। কোথায় গেল? তোমার নাম তো উপর দিকে ছিল, গেল কোথায়? Yeah. হুম, এটা তো পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে একটা ঘুরিয়ে রেখেছে। তো আমি যদি পুরো রোটেট করাতেই থাকি কন্টিনিউয়াসলি, তখন তার জন্য
করেছো ঠিক আছে, 0 to 360, হ্যাঁ এমনি ঠিক আছে, কিন্তু কোনো কোনো আটকে গেছে ওটা ওখানে। ঠিক আছে আমি করছি, এমনিতে ঠিকই আছে, কোনো প্রবলেম নেই, আমি সেম জিনিস কোডে লিখছি। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। রোটেট হয়েছে, কি ভুল হয়েছিল? কিছু না, আটকে গেছিল কোনো কারণে, ওটাই ঠিকই আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা নেক্সট কি লিখবো হচ্ছে, ধরো এখানে আমি সি কে ঘোরাতে চাই, সি কমা আই and then I am show, so sorry এখানে d equals to লিখলাম, ওকে হবে না এটা, কারণ মিস করে গেছি। Yeah, it's take too much time to execute. It's like it depends upon processor speed. হ্যাঁ স্যার হয়েছে, আমার হয়ে গেছে। Yes, okay. So it's changing in background. Is what are the values are changing? That's written there. So here a little bit stop and it's again start because it must be both at 360. Same thing happened, I think, the Shampoo in your case also. So in this position, it's actually need to readjust the frame. So it's taking a longer time in these positions. Yeah. স্যার
হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার তো 360 ডিগ্রি অব্দি ঘুরলো, তো আমি যদি হুম। চাই যে এটাকে মানে ইনফিনিটি বার ঘোরাতে, সেটা করতে হ্যাঁ, গেলে কি করতে হবে? ইনফিনিটি বার ঘোরাতে তোমাকে একটা ইনফাইনাইট লুপ while ওয়ানের মধ্যে এটা ঘোরালে, while ওয়ানের মধ্যে দিলে এটাকে, আচ্ছা, বুঝেছি। হুম ঠিক আছে? মানে ভেতরে তো 360 ঘুরলো, ওটা while ওয়ানের মধ্যে ঘুরছে, হুম, মানে ওই আচ্ছা। লুপটা রিকল হচ্ছে, বারবার বারবার করে রিকল হচ্ছে। তাই হয় যে কোনো, ইফ ইউ গো উইথ এনি মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং, we or হুম any processor based control, and if you go with the Arduino also, this all the cases. Even if this automatic vending machine is there, means what are the things, screen is there, and if you go with the State Bank of India, this kiosk or any ATM counter, there's also going the same infinite loop is there actually, আচ্ছা। right? হুম So last day whatever we perform, the thing is that a display unit where we put a signal input and then it will work. So this is, if we put it into infinite loop, this will work the same way. হুম হুম, বুঝতে পেরেছি। Just take little time to execute. In the meantime, we discuss the things whatever we discuss now. The thing is that okay, we need to wait here. So next is that we need to check any of the point if we want to fetch from this image, how we fetch a particular point and how we split the image, and these things we actually check it. Then just a moment. Yeah. So next is that sorry. Next is that if I want to go, so this is the image. So within that, we want to find out some of the point, mid of the point, right? And we want to perform some tasks. So suppose this actually image I have. Uh, so this image we want to, if we in this image, if we want to do something, if we want to change something, we provide something, then we need to go with this way. That is how we go with that. But if we want to do anything within this, so we need to
convert into grayscale is the best option, because this is a 3D image. To manage 3D image is basically a little bit different, little bit difficult, right? Little bit difficult. So if I go with this, so we need to convert it. So RGB to gray. So grayscale. So why we convert it? So now we want to do something, some points we need to find out. So this is clear size of image. So our error unrecognized. Let's check. Someone writing the thing, sir. Amar error unrecognized function show proofs. Okay, Goidi, can you share your screen? Goidi, can you share your screen? Please share it. Let me check. I make a presenter. Okay, Goidi, we can screen share code. Okay, okay. Let's check. It's a little bit difficult. I can't able to even share করছো গৈরিক? হ্যালো, স্যার আপনি শেয়ার কি স্যার করছো কি? দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ না, শেয়ার দেখতে পাচ্ছি। করেছি। আমার মনে হয় শেয়ার হয় না। তোমার কোন ডিভাইসে বলো, যেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছো সেই ডিভাইসে শেয়ার করবো? না সেটা শেয়ার না করাই স্যার, আছে। আমি অ্যাকচুয়াল মোবাইল থেকে দেখাচ্ছি, কিন্তু করেছি মানে ল্যাপটপেই স্যার। ওকে, ল্যাপটপে এক কাজ করতে পারো, স্ক্রিনশটটা তুলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, তাহলেও আমি দেখতে পারি। ঠিক আছে স্যার। Okay, I will check it. If it's not possible to join through your computer, you may share with me via WhatsApp. Okay. In the meantime, what are you going to show? So, if I want to strip some marks, so size of D, run it 183 or 276. So the thing is that if any of the points, so D size is this. So D, so this is a matrix. We want to strip to 120 this portion, and then this way, right? And we make it, this portion is 0. And now
Okay, so here we go with that. This way we write this thing. So what happened in this case? We put a stray mark here this way. These are the portions. Is it clear how it's going on? How we get these portions out? Yes, sir, বুঝেছি। So can you make a this kind of mark horizontally? Sorry, parallelly? Vertically, actually. Sorry. So try. Okay, I already received a picture, whatever you shared. Let's check. Okay, the thing is that first you need to store it into a location, whatever the location you have, so check it. So you can't go it, location is not proper. Sir, location, sir. Location, তুমি তো you are actually providing the my location, my basically location, whatever I write, you write the same thing. So this is clear different. So this is clear location for my computer. It should be your location, right? Your computer location should be right where your Okay, sir. image is there. That location you need to write. Understand, Goiri? Yes, sir. স্যার মানে আমার লোকেশনটা মানে ওই ডেস্কটপ থেকে স্যার দিতে হবে তাই তো যেটা আছে? না না না, তোমার কাছে কি কোনো ওরকম download.jfif বলে কি কোনো ফাইল আছে? না, ওরকম ফাইল নেই স্যার। তো তোমার কাছে তো কোনো একটা ইমেজ থাকতে হবে, তবে না সেই ইমেজটাকে রিড করতে পারবে। আচ্ছা, ইমেজটাই করতে হবে। আচ্ছা, আমি তুমি স্যার এমনি করে আমি কি লিখেছি। দেখালাম সে কখনো হয় নাকি? তাহলে তো তুমি সকাল থেকে কিছু এখনো অবধি কিছু করোই নি, তার মানে
এবার তুমি এখন জাস্ট ট্রাই করছো, মানে সকাল থেকে এতগুলো পয়েন্টের পর তুমি এখন যদি এসে দেখে দেখো তাহলে কিভাবে করবে, একটা ট্রাই করো। যে কোনো একটা ফাইল, আই শো ইট ফ্রম ভেরি বিগিনিং, just go with any of the file, download from internet, and suppose I store it here. So আমার ধরো এখানে ফাইলটা রয়েছে, এই ফাইলটা আমার ডেস্কটপে রয়েছে, তোমার ওখানে ডেস্কটপে একটা ফাইল ডাউনলোড করো ফার্স্টে, 2 মিনিট লাগে, আচ্ছা এখনই করো। স্যার ডাউনলোড করবো তাই তো স্যার ফাইল? হুম, 2 মিনিট লাগে, যে কোনো একটা ইমেজ ডাউনলোড করো। স্যার আমার হয়ে গেছে। এবার এই যে ডাউনলোড করেছে, এবার ওই ফাইলটার in this file just go with this options, right click on that, go with the properties, this properties, right click করে properties এ যাও, গেছো? click করো properties এ, now you get the location of your file, that actually location of your file, so just copy these things, this portion. Do you got it? স্যার স্যার আরেকবার একটু বলবেন স্যার, রিপিট করবেন স্যার প্লিজ। Obviously তুমি যে ফাইলটা ডাউনলোড করেছো সেই in this file just go with this file, ধরো এখানে তোমার একটা ফাইল আছে ডেস্কটপে, রাইট ক্লিক করো করে প্রপার্টিজ এ যাও, প্রপার্টিজ এ গেছো? হ্যাঁ স্যার গেছি স্যার। ক্লিক করো প্রপার্টিজ এ, গিয়ে এখানে লোকেশনটা পেয়েছো, এই যে লোকেশনটা, হ্যাঁ স্যার। এইটাকে কপি করো, কপি করে কোথায় লিখবে, এবার তোমার ধরো im read command আছে, you have a im read command, in this space you need to write first location, not only that, then you need to write another things, this is clear? So this is actually a location, we don't only need to write a location, so we just copy this. So I again repeat the things, I just copy this part this way, now I need to paste it here. So im read within first bracket single quotes, first we need to write this location, put this location here, then a slash mark, then we need to write a name. So where we get a name, we get a name here, this actually name, download this name is here, you need to check it in your name, is there extension exist or not. If extension is not exist, in this case this name is a download.jfj. So if it's not jpg, if it's a jpg, whatever the extension is there, that things with your name you need to write next, right? This way you need to write, clear হলো? ইয়েস স্যার। বলো, লেখো এইভাবে, তোমার যেটা আছে সেটা লিখবে, লিখে এন্টার করো, দেখো কোনো এরর দিচ্ছে? এরর দিচ্ছে কোনো? বলো। স্যার করছি স্যার। Okay, in the meantime, all of you, please, so how many of you have a same issue? So I know that, so this actually a main problem of every student, because I today I already inform you that if
only one student responded to this problem, that means there is a number of students not working with this. So the same thing happened here. So if anyone have any doubt, any problem, please check it. So in this problem phase, all the students actually face this issue. But first up, no one replied, only Shampad go with that. So I understand lots of students are not working with this. So check it now, it's working or not. So everyone, anyone have an issue, please ask. Is it okay now? Goirik, let me know. If still have a issue, ask me. In the same time, Shampad and all, so all of you who already follow the path, so try to write a code. Here I put a stray mark, this horizontally. So can you able to make a stray mark vertically? So try it. করা হয়ে গেছে? Okay, okay, I will check it. Goirik, let us know what is the situation. Can you able to manage it? স্যার ওকে স্যার করছি স্যার আমি করে স্যার কোথায় এখন কি মানে কত দূর করেছো সেটা বলো, কোন জায়গাটা আটকে আছে? স্যার আমি লোকেশনটা লিখেছি, তারপরে তারপরের লাইনটা লিখছি, ওই আই এম শো সি সেটা দিচ্ছি, সি সি দরকার আর নেই, টি। তুমি আগে বলো যে এই ইকুয়ালস এই লাইনটা লিখেছো, এখানে এরপরে কোনো এরর দিয়েছে? এই লাইনটার পরে তো হ্যাঁ, এন্টার করার পর হ্যাঁ স্যার এরর দেখাচ্ছে স্যার, কি এরর? এরর ইউজিং আই এম রিড ফুল ফাইল নেম লাইন 569। তার মানে তুমি এইটা কিভাবে দিতে হবে তুমি বুঝতে পারোনি। এইখানে কি লিখেছো তারপর, মানে তুমি এক কাজ করো, তোমার স্ক্রিন তোমার ক্যামেরাতেই শেয়ার করো একবার, যে কোথায় ফাইলটা রয়েছে, তার যে ফাইল লোকেশনের যে এই পেজটা একবার শেয়ার করো। তোমার এই যে আমি যেটা করলাম, তুমি এই উইন্ডোটা শেয়ার করো, স্ন্যাপশট তোলো, আর আচ্ছা হ্যাঁ স্ন্যাপশট তুলে আমাকে ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে পাঠিও না, ওটা ডাইরেক্ট আমাকে সেন্ড করো, ঠিক আছে? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠালে জিনিসটা মানে হয়ে যাবে। আচ্ছা, ডাইরেক্ট পাঠাবো তাই তো আপনাকে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর আর ওইটা পাঠাও। আর একটা জিনিস যেটা পাঠাবে সেটা হচ্ছে যে তুমি কি কমেন্টটা লিখেছো, ঠিক আছে? ওই আচ্ছা ছবিটা স্যার, পাঠালে আমি তোমার কমেন্টটা বলে দেবো, কি লিখলে পর তোমার ঠিকঠাক আসবে, ওটা পাঠাও। ঠিক আছে স্যার।
Okay, is it complete, Shampad? Okay, Shampad, okay, I forget about this. Shampad, is it complete your side? So can you share your screen? Goirik, in the meantime, complete and share with me. So still I have not received. এটা বলছিলেন তো এই যে আর্টিকেল। Yeah, exactly. Perfect. So this way we can do the change, means anything we can able to change. Very good. So that's all about our so there's a number of things are there, like we may go with the things like I am filter. So there's another command that is I am filter. So I am filter. So I am filter, right? I am filter, and within that we write the things a comma 200, right? B equals to a comma 200. So what happened in B? If I go with the I am show, okay. So this way we may remove the images. So I am filter, so filter out the parts, right? So what is the I am filter? So I am read the value, store into this, and the things that filter out the rest of the things. So if we write here, so the thing is that I just again show this. So next thing is that I am filter (100). So this way, so these are the parts are filtered out. If I write the things, I am filter 10. Then, so these are the this way. So portion by portion is to filter out. So if I go with the I am filtered this and I am show this. So it's a very simple, very few parts should be there. And one thing I missed one, 10, and now if I show it, it will appear more image. So this actual thing. So we can filter out some of the parts, right? So if you want to know more about I am filter, any of the help topic, just go with the help and write I am filter. Any of the topics, if you know, just go with this way. So what are the things? A, the value, so array of A with the multi-dimensional filter H. So here we mentioned this one H. So we may mention a spatial area of H, right? And we can able to filter out it, right? So different way we may use this. So
I am filter H options 1 options 2 this way. We also go with this. So anything if we want to go with, we have options. So same way, if we have to search some of the things like I am, so anything health, I go with I am right. So what we already write. So whatever the things we want to use, we go with this. We get all the details about anything whatever we search, right? So whatever the command you need, you just go with that and write down into help in Matlab. Just write down help and you get this output results. Suppose we go with the help RGB to gray. So let's provide how we use this command RGB to gray. Some of you want to go Goidik, I don't receive the means a WhatsApp message from you, right? I think you may have sent some different persons maybe, or you may forget to share. So Goidik, স্যার আপনাকে শেয়ার করলাম স্যার, করেছি স্যার হোয়াটসঅ্যাপে। অন্য কাউকে শেয়ার করে ফেলেছো তাহলে? ওটা আমার নাম্বার নয় হয়তো। তুমি কি জিৎ দত্তকে শেয়ার করেছো? না স্যার, আপনার Okay, নাম্বারই শেয়ার করেছি। I got it. Okay, no issue. আচ্ছা, ওকে স্যার। Okay, C user. Okay, this is a BMP file. So one is there type and okay, that actually the issue. So one issue is there. Whatever file actually you are going to use, that's actually a 0 byte file. This is actually not a download, not properly downloaded. Check it. Whatever you share with me, size is written 0 byte, right? So that's not downloaded or it's not a proper one. It may be a virus affected file. The image what you share, it's written that 0 byte, right? ওকে স্যার। So go with some different image, right? That actually another issue you make. This is actually a 0 byte file, so there is no file is there, so it may be the issue relevant to that, right? Check it. Download any other files, it's not downloaded, I think, right? Otherwise you make another mistake, like after desktop you just slash, you write a .bmp, not that, you need to put a name also there, then .bmp. স্যার ডেস্কটপের পরে স্যার নামটা লিখতে হবে, তারপরে বিএমপি হবে। Exactly, this way you need to go with. So this is actually a BMP. In space of that, you write a BMP. Before BMP, what we write here? We write here name of file. So this up to this is actually your location. This is actually your location. Then you need to write a file name. Then you need to write an extension with file name. So this is actually extension with file name, right? Then it will work, right? ওকে স্যার। Is it clear? Just try it. ইয়েস স্যার। So just check it, this filter options. I am filter. This option, please check it and then inform me.
So I am filter, is it clear to all? So another things we discussed this, there is a help option. So in our this code, we have a help option. So Matlab have this facility. Whatever the problem things you need, you just go with the help options and search it. It will provide the results. Right. Yeah, Goiri. Is it resolved? Issue is resolved, or still there is a issue? Okay. Even we go with a filter, there's a number of spatial filter, Coleman filter, number of filters are there. We may use these things also. And what are the types of another things we need to discuss when we go with any image? These are the very important to go with. Lots of things are there. What are the types of images are possible? That things is defined here. Here we actually go with the type. If we write the type, it's obviously return the thing. So here, what are the images are there? BMP is there. So what is the specialty of this BMP? So what are the types of image actually support? So this actually 1 bit, 8 bit, both are possible. 24 bit uncompressed image is possible. So maximum GIF is only 8 bit is possible. So in general is 8 bit. In other case, these all are number of variations are there. So what are the support, which kind of bits is also mentioned, but basically 1 bit for binary image or black and white image, and 8 bit is supported by all the most of the featured extensions. So and some of the cases it support more than 8 bits, 16 bit also supported, and 24 bit also supported by TFT file. But whatever in general we use, we generally go with a JPEG. It's also support up to 16 bit. So here you may go with anything. So if you go with the IAM read command or whatever the command you want, just go with and it will provide the results, how we go with and how we find that. So Sobel filter, there's a lots of filters are there, right? So if we go with this again, so there's a lots of options are there. IAM filter AH, and this way we have the options, right? IAM filter AH. So there's the options are there, and this actually what is the method we want to go with. So this actually suppose we go with a Sobel filter. So this will start, and salt and paper is there. So number of types of things we may add, right? Options we have. So number of students now arriving. Why? May I log the session? So the thing is that these are the options we have. These are the options we may go with. Is it anyone have any questions? So number of things addition. So whatever we cover here, this actually more than enough means for basic task. But obviously we may go with a number of things. Two people are actually try to join now, Suraj Kumar and Adarsh Jain. Okay. So
So the thing is that Suraj Kumar, why you joined late? Suraj Kumar? Okay. So anyone have any questions, queries regarding this? Any image processing based tasks, any queries there regarding image processing based, any task you want to do, perform? So if you want to compare two image, how you compare? Let me know. Can you tell me? So from here, what actually your concept? So how we compare two images? So number of cases we need to compare two images, match found, finding the match of a two image. Face record. If we want to match two image, how we match? Simple. Not this is the same image. So this is not a practical one. If we consider the existing two image, we want to match found. Try to find out the match. So how we find out? Any idea? What are the options we have? Yeah, let me know. হ্যাঁ বলবো। হ্যাঁ বলো। বলছি এই দুটো ইমেজ নিলাম, এবার দুটোকে যদি ভাগ করে দিই তার রেজাল্টটা এক আসা উচিত যদি ম্যাচ হয়, বা একের ক্লোজ টু ওয়ান এরকম কিছু আসা উচিত। ইমেজ কে ভাগ করবে তো দুটো ইমেজ মানে মানে ওই তো দুটো ভ্যালুটাকে, ইমেজের অ্যারে, ওই যে 0 to ইমেজ 55 অ্যারে। হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো অ্যারে টু অ্যারে দিয়ে অ্যারে কে ভাগ করলে তোমার সব ওয়ান আসলো ধরো, তো সব যদি ওয়ান আসে তা সেটাই তো আমরা কি করে বুঝবো? আচ্ছা হ্যাঁ সেটা। সেটাও তো আমাকে বার করতে হবে যে সবগুলো ওয়ান আসছে কিনা। এটা খুব একটা ভালো পয়েন্ট বলেছো অ্যাকচুয়ালি। কি করি যখন দুটো ইমেজের মধ্যে ডিসিমিলারিটিস, মানে দুটো ইমেজকে প্রপারলি ডিসিমিলারিটিস চেক, মানে অরিজিনাল আর নট অরিজিনাল, সো সেম দুটো জিনিস আছে, তো যখন ডিভাইড করি তখন যে পয়েন্ট গুলোতে জিরো আর যে পয়েন্ট অল কনস্ট্যান্ট অ্যারাইভ নাও, ওকে, সো জিরো আর ওয়ান যে পয়েন্ট গুলোতে ডিফারেন্ট ভ্যালুজ আছে সেইগুলো হচ্ছে নয়েজ। সো নয়েজ রিডাকশনের জন্য এটা অনেক সময় ইউজ করা হয়, right? So this is another use, obviously, but the thing is that we need to check every. So now what we understand, image means what? So first up we already show image means this. So if we have a two image, so obviously three-dimensional checking is little bit difficult. First we go the two-dimensional checking, so we convert it into first we. So can you tell me which one actually? So we go discuss the RGB, we discuss the black and white, we discuss the color or grayscale. Minashi is joined, means all of you joined because this time is for attendance. So two images are there. Two images are there. This two image, if we want to compare two, how we compare? So each of the point have a value. So this particular point we have a value, this particular point we have a value. So we first need to convert it into grayscale because 2D calculation is based. So if I want to calculate this, so this actually means this is an array of a number of things, right? Array of number of things means array of A and array of B, same size array. So if I want to this first element, if we want to find this first element and this first element, so how we find out? So we need to write a 0 0. So this is the first element value. If we want to compare with this second first element B 0 comma 0, this element we want to compare. So same way we want to compare every element of A of every element of B. So what we need to write, we need to check Aij, we need to check every moment A I comma j is equals to B I comma j or not, right?
So if A I comma j equals to B I comma j, if this condition satisfied, that means both are fine. Right? So match found. If any point is not matched, that is not matched. Is it clear how we find the similarities between these two? So we use this thing. So out of this, we need to write for I equals to 0 to n. So this is what is the n value? We need to get it from size. For j equals to 0 to m. So this n and m, that's a n into m size of a matrix. Is it clear? You Yes, got sir. it? So this way we find out two images matched or not matched. That things we can able to find out this way. Now, if it is a 3D matrix, so complexity is more. Again, we need to go with a k, for loop k. For k. And the same way we need to write here, increase the k. So this is a more complex one. 3D image calculation, similarity finding is more complex one. So we manage this ij k loop. Right. This way we can able to find. So these are the concepts of finding similarities of the two image. Right. So that's all. This part is we discussed. So this actually I think it's a little bit introduction to image processing. And the thing is that we have a lots of things at the end. So we may so this is a starting of image processing. We may say, right? It's not an end, but this basic idea if you have, you may do anything. And lots of different research areas require this image processing. And image processing itself is a research area. So number of things, a vehicle movement, we know that this year is now is an era of a automated vehicle. So in that case, image processing vastly used, right? Vastly used image processing. Lots of research is going on in the field of this, right? So let's provide attendance to all of you. Sir, Lots of students able to join. Yes. sir, group Yes. 6 Any question? group 6 এর Yeah. প্রজেক্ট একটু দেখবেন? Group 6. Okay. Okay. Share your screen. অর্পণ Group সেন 6. Who want দেখাবো to এটা। share? অর্পণ সেন। অর্পণ সেন। অর্পণ সেন তো জয়েন করতে পারেনি মনে হয়, জয়েন করতে পেরেছে? অর্পণ সেন, ইয়েস। ইয়েস স্যার, জয়েন হচ্ছে স্যার। স্যার আমি ল্যাপটপ দিয়ে জয়েন হচ্ছি একটু, হ্যাঁ। ওকে, জয়েন হও। Okay, in the meantime, please provide your attendance. Others join. Others join. Others join. Present or absent? Absent. Okay. Aman Shah. Present, sir. Aman Shah. Present, sir. Present, sir. Anubhav Mukherjee. Present, sir. Orko Mukhopadhyay. প্রেজেন্ট স্যার। Orko Mukhopadhyay.
অর্কপ্রভ sir. বাসু, অর্পণ Present, sir. সিং, প্রেজেন্ট স্যার। দেবাশিস আচার্য, Yes, sir. Present. দেবাশিস Present, sir. নীলাশিস কুন্ডু, Yes, sir. Present. पल्लवी कुमारी, राकेश तिवारी, पल्लवी कुमारी प्रेजेंट या एब्सेंट? पल्लवी कुमारी, Absent. राकेश तिवारी प्रेजेंट। Yes, sir. सायंतन दत्त, सायंतन दत्त एब्सेंट। सोहम मित्र, Present, sir. Present, sir. सोनू कुमार प्रसाद, सोनू कुमार प्रसाद, Present, sir. सौम्य चक्रवर्ती, सौम्य चक्रवर्ती, Present, sir. Present, sir. सुवर्णा पाल, सुवर्णा पाल, सुवर्णा पाल। Okay, my screen is not shared, I think, so students are not trying to not understand. So in the meantime, Orpon, please share your screen. Whenever you're able to join sessions via next new device, then please inform me. I will make you presenter. Subarna Pal, Sir. absent here, present. Subarna Pal, Shubham Ghosh, Yes, sir. Shubham Ghosh, Present, sir. present. Shubhomoy Mondol, Present, sir. Shubho, Suraj Kumar Sao, Suraj Kumar Sao, Present, sir. Swagatam Kumar Pan, Present, sir. Swagatam Kumar Pan, Present, sir. Tomrodip Sinha, Tomrodip Sinha, Present, sir. Tomrodip, Present, sir. okay. Toritro Banerjee, Toritro, Yes, sir. Present, sir. Present, sir. Akash Vishwas, Akash Vishwas, Yes, sir. Yes, sir. Arif Hossain, Arif Hossain, Present, sir. Present, sir. Goirik Dotto, Present, sir. Hiravro Kole, Hiravro Kole, Hiravro Kole, Mohammad Izaz Ahmed, Mohammad Izaz Ahmed, Mrinmoy Ghosh, Mrinmoy Yes, Ghosh, sir. Yes, sir. okay. Priyanka Sarkar, Sampad Pal, Sayantan De, Sayantan De, Yes, sir. Kayok Sarkar, Yes, sir. Somo Palui, Present, sir. okay. So now share your screen. Who want to share? Orpon, Orpon, now you join. Two Yes, sir. devices Yes, there. sir. One is wave, one is which one? Sir, mic off. Wave one. Okay, okay, যেটা okay, মাইকটা অফ আছে। okay. Share it. Share. I already make a presenter. স্যার আমি শেয়ার করেছি। It's not shared. Yes, now it's shared. Yeah. স্যার দিস ইজ কি দ্য বানিয়েছে এটা? অ্যামপ্লিটিউড মডিউলেশনস। তো এখানে আমরা ইনপুট আউটপুটটা ভ্যারি করতে পারবো। তো আমি এখানে যদি না না, ক্যারিয়ার এবার ইনপুটটা দিই। তোমরা তো আগের দিন তো কোডিং দিয়ে করেছিলে, তাই না? হ্যাঁ স্যার, ওইটা হচ্ছিল না আগের বলে আমরা সিমুলেশন দিয়ে এক কাজ করো, খুব করছিলাম। ভালো। ওটা অল্প হয়েছে, যেটুকু রয়েছে ওটাও তো একটা হয়েছে, একটা তোমার গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করতে পারোনি ওটা, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে দুটোই রাখো, তাহলে দুটো মিলিয়ে অন্তত দাঁড়াবে, না হলে খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে না জিনিসটা। তাহলে দুটোই রাখো, মানে তোমরা একই জিনিসকে দুটো ভাবে প্রেজেন্ট করেছো।
ঠিক আছে, যেটা অনেক ভালো হয়ে যাবে। Yes, sir. ঠিক আছে, তাহলে মডিউলেশন ইউজিং সিমুলেশন অ্যান্ড কোডিং, ম্যাটল্যাব কোডিং, রাইট, এরকম একটা নাম দেবে, রাইট। সিগন্যাল মডিউলেশন আর সিগন্যাল অ্যানালাইসিস ইউজিং সিমুলেশন অ্যান্ড কোডিং, এইভাবে দেবে না। ঠিক আছে, actually after the session, so when the tomorrow you all need to submit your project title, right? We share a feedback form and the project allocation details certification form. So you need to fill there your project name properly. So whatever the project name you need to decide. So project almost done, everyone completed. So but whatever the name you decide, so this name is a very important, that should be little bit sound one, right? So please think this way. Okay, just run it. Okay, run it. Okay, okay, sir. So this is the 10 frequency. আমরা যখন আউটপুটটা দিচ্ছি, আমরা যদি ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি আরো বাড়াই, তো ভালো তো সিগন্যাল আসেনি, মানে এটা তো আউটপুট সিগন্যাল, বাট ফ্রিকোয়েন্সি আই থিংক এটা মিন্স মেসেজ ঠিকঠাক যাবে এটাতে। ঠিক আছে, দাও মোটামুটি ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমি বাড়িয়ে দিই, প্যাটার্ন। ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমি 50 করি, হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি একটু বাড়িয়েই দেখিও, এত কম দেখালে বোঝা যাবে না। 50, তো তোমরা এখানে এম ওয়েভ, অ্যামপ্লিটিউড ওয়েভ, তো কি কি করেছো তোমরা? ক্যারিয়ার ওয়েভ একটা দিয়েছো আর আর একটা মেসেজ মেসেজ সিগন্যাল দিয়েছো, দিয়ে অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন করিয়েছো। সো অ্যামপ্লিটিউড মডুলেশন করলে কি আসছে সেটা লিখেছো একদম সিম্পল ওয়েতে। ওকে, ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে কোডিংটাও রেখো, তাহলে আরো সুবিধা হবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সি যে মেসেজ করতেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। So all the frequency changes should be this. স্যার আমরা ইনপুট আর প্রত্যেকটা মেসেজ জিনিসই তোমরা কিন্তু দেখাবে, হ্যাঁ অবশ্যই, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু কেস স্টাডিজ করে দেখাবে, প্রত্যেকটা সিগন্যালের কেস স্টাডিজ দেখাবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, কালকে ঠিক আছে, ক্যারিয়ার সিগন্যাল কিছু একটা সিগন্যাল মার্জ হয়েছে এখানে। ঠিক আছে, তো কালকে এক্সপ্লেন করো ঠিক করে। ঠিক আছে, ওকে স্যার, মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু এরকম কেন ক্যারিয়ার সিগন্যাল? তো ক্যারিয়ার সিগন্যালটা এরকমই আসবে, একটু একটু বড় করো, একটু বড় করো। ঠিক আছে, কিন্তু না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো তোমরা কালকে এটাকে এক্সপ্লেন করবে, 15 মিনিট তোমাদের হাতে সময় থাকবে, প্রত্যেকটা জিনিস যেন ঠিকঠাক করে এক্সপ্লেন করা যায় সেটা একটু খেয়াল রাখবে। ঠিক আছে, আমরা ওটা রেকর্ড করা হবে এবং সেটা কিন্তু শেয়ার হবে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জিনিস যা করবে দুটোকেই করবে, তোমরা কোড ক্লাসে দুটো ওয়েতেই তোমরা করেছো এটা বলবে। ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। Anyone have any questions? So tomorrow be prepared for everything, and second half we have an exam around 3:50, and before that we start a presentation for 1 hour. 1.5 hours is there, any discussion and project report, whatever you completed, whatever part you can able to complete, just share with me. I will check is it working, means is it everything is fine or not, right? So that's all for today from my side. If you have any queries, ask me. 5 minutes is there. If you have any questions, ask me. স্যার কালকে ফার্স্ট হাফে কি হবে? ফার্স্ট হাফে নতুন টপিক কভার করা হবে, কিছু অ্যাডভান্স টপিক ম্যাটল্যাবের। আচ্ছা, এক্সামটা কিভাবে হবে, মানে কম্পিউটার বেসড নাকি লিখে জমা দিতে হবে? না না না, খাতা কোথায় জমা দেবে, অনলাইন বেসই হবে। একটা লিংক শেয়ার করা হবে, সেই লিংকে 8 ঘন্টার মতো সময় পাবে, তোমাদের কিছু কোশ্চেন আনসার দিতে হবে, খুব একটা টাফ হবে না, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্যার এমসিকিউ বেসড হবে কি? হ্যাঁ, এমসিকিউ। আচ্ছা আচ্ছা, প্রোগ্রাম করতে দেওয়া হবে না। ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার বলছিলাম কি একটা নাম ঠিক করতে বললেন, বুঝলেন, মানে শর্ট করে একটা নাম ঠিক করতে হবে। প্রজেক্টের নামটা যেন ঠিকঠাক থাকে, যেটা তোমাদেরকে লিখে দিতে মোটামুটি অলমোস্ট ঠিক আছে,
কিন্তু নামগুলো যেন ঠিকঠাক হয়, মানে প্রজেক্টের নামগুলো হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট, কারণ সেগুলোই তোমাদের সাথে থেকে যাবে নামগুলো, ঠিক আছে? আর যা প্রজেক্টের নাম দিয়েছো সেটা ঠিক আছে, একটু সেটাকে যদি আরেকটু সামান্য মডিফাই করতে চাও, যেটা অনেক বেশি ক্যাচি হবে, সেরকম ভাবে দিতে পারো, ঠিক আছে? Thank you. So we conclude this session here. If you have any additional question, ask me. Otherwise, you may leave. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার।